Here are the more complete expressions of greeting and how to respond greeting, either formal or informal. Okay, I want you to repeat after me. You will practice how to pronounce those expressions. Okay, we will start from the formal first. Hello, good morning, good afternoon, good evening. How are you? How do you do? It's good to see you. Pleased to meet you. How have you been? Is everything under control? Okay, now we go to the informal one. Hi. Hello. What's up? How is it going? How are you doing? What's going on? How's life? How's your day? How are things? Alright, mate. Okay, those are the expressions of how to greet someone, either formal or informal. Now, I will tell you the meaning of those expressions in Bahasa Indonesia. Okay, let's start from the formal one. Hello, ya, sama seperti bahasa Indonesia, halo, gitu ya. Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening, selamat malam. How are you? Apa kabar? How do you do? Nah, jadi ini apa kabar juga, tapi bedanya dengan how are you itu, kalau how do you do ini kalau baru pertama kali kenal. Jadi belum pernah kenal sebelumnya, lalu kita kenalan, nanya kabar. Jadi bukan how are you yang dipakai, tapi how do you do. Nah, tapi jangan mempersulit diri sendiri. Kalau misalnya dalam praktek sebenarnya tiba-tiba Anda lupa, ya pakai how are you, tidak masalah ya, tidak ada masalah di situ. Kemudian it's good to see you, jadi senang bertemu denganmu. Jadi it's good to see you, pleased to meet you. Nah, itu artinya sama ya, sama. Kemudian how have you been, jadi ini hampir sama artinya dengan apa kabar gitu ya, how have you been. Is everything under control, ini juga sama, maksudnya itu nanya kabar ya. Jadi how have you been sama is everything under control itu sama-sama nanya kabar. Oke, sekarang kita ke yang bagian informal. Hi, hello, ini sama dengan bahasa Indonesia ya. Kemudian ini what's up, ini ya apa kabar. How is it going, ini juga artinya apa kabar. How are you doing, ini apa kabar. Jadi ini semuanya artinya apa kabar. Nah, silahkan Anda pilih yang mana ya, sesuai selera saja. Anda suka yang mana atau ingat yang mana, silahkan dipakai mana saja, tidak ada masalah ya. Jadi ini agar ketika Anda itu mendengar orang lain ya mengatakan itu, jadi Anda tahu, oh maksudnya apa kabar gitu ya. Jadi karena ungkapannya banyak ya. There are a number of expressions how to greet someone. You need to know most of those here. Maybe not all, but most of them. Okay. Nah, right, next we go to expressions commonly used to respond greeting. Yeah.
Jadi ini ungkapan kalau merespon salam dari orang lain ya. Oke, seperti tadi ya, kita akan latihan membaca dulu. We'll practice reading them, practice your pronunciation, how to pronounce those expressions correctly. Let's start from the formal one. Okay, you ready? Okay, let's get started. Hello. Good morning. Good afternoon. Good evening. I'm doing well. How do you do? It's good to see you too. Pleased to meet you too. I'm great. Yes, everything is fine. Okay, that was the expression for formal expressions. Okay, now we go to the informal one. Hi, hello, not much, fine, I'm doing good, nothing, just tired, just got better, good, how did you get here? Pretty good, yeah, I'm okay. Alright, that was the way how to pronounce or how to utter the expression, how to respond to the greeting. Now let's find out what those expression means in our language. Jadi apa maksud atau arti dari ungkapan-ungkapan itu dalam bahasa Indonesia. Tadi yang pertama sudah ya, hello itu sama, good morning tadi sudah, good afternoon, good evening juga sudah. Nah, I'm doing well sekarang, I'm doing well itu artinya saya baik, ya baik, jadi ngomongnya I'm doing well ya. How do you do, sama kayak tadi ya, how do you do itu apa kabar. Tadi kalau Anda ingat itu untuk yang baru pertama kali ketemu, maka jawabnya itu juga sama, yakni how do you do ya, ingat-ingat gitu ya. Kemudian it's good to see you too, jadi senang bertemu denganmu juga ya. Pleased to meet you too, sama ya, artinya senang bertemu denganmu juga. I'm great, baik ya. Yes, everything is fine ya, ini juga maksudnya ya baik gitu ya. Yang formal. Now we go to the informal one, sama ya, hi, hello, not much ya. Artinya ya lumayan gitu ya, jadi mungkin tidak fine tapi lumayan gitu ya. I'm doing good, ini maksudnya ya baik gitu ya. I'm doing good ini sering sekali disampaikan oleh penutur bahasa Inggris asli, mengatakan gini, I'm doing good, atau kadang mereka menggunakan kata well ya, I'm doing well. Nothing, just tired, capek aja gitu ya, kira-kira bahasa Indonesianya begitu, capek aja. Just got better. Nah, jadi kalau misalnya ya mungkin lagi nggak enak badan, kemudian ditanya gimana sekarang gitu ya, apa kabar? Just got better. Jadi baru saja pulih gitu ya. Good until you get here. Jadi baik, ini sama artinya ya, maksudnya baik. Pretty good. Ya, lumayan gitu ya. Pretty good ini lumayan artinya. Ya, I'm okay. Ya, saya baik gitu ya. Jadi baiklah, those are the expressions, how to respond to a greeting. Hopefully you can remember the expression so that you do not get confused when someone say those expressions. Okay, so you can understand what they mean in this expression. Okay, right.